Chakula kitayari. Oh my. Ladies and gentlemen, boys and girls in the house. It's about to go down. Eh. Yes guys, once again karibu kwenye Ogoki TV. My name is Alan and guys, today nimewapeleka kwa waterfall here at Moi University. Now I'm chilling with my guys here. Hello Dayo. Hello. How are you doing? We're doing fine. Uko sawa? Niko sawa kabisa. Okay, yeah. My dear papa, hi. Hi. Uko aje? Niko salama. Uko smart? Okay, naona pictures zimetoka kutoka sisi. Najisema kofia. Kuna kofia? Hii iko ya maandamano. Ya maandamano. Ni azimio wase. Okay. Zenga yo ni aje? No, nasemaje? Niulize au leo tumefika waterfall. Unasikia aje? Basi anasema. Niko. Alafu kofia unafuzu ukiwa kofia kwa. Unangoja kuswim bana. Mimi na kofia tuko pamoja. Yeah man, tuko pamoja. Kaboom. Hi. You good? Nasikia. Kwani ulikuwa unaoga bro? Nimeswim hapa. Umeswim. Na samaki ziko wapi? Ziko huko na huko chini. Okay. Guys, look at the water there. Look at the flowing water. This one's the waterfall. Angalia tu waterfall bana. Wase bana, life ni hivi bana. Tafuta do. Unaona behind us is the waterfall. Yeah. Hapa ni Moi University. Unaweza kuja hapa sasa hivi na manzi yako na chill tu, nice moment. Unaget. Yeah. Sasa vile tumekuja hapa leo. This is my teammates. Wase tunamaliza shule. So tuliamua being that this is our final year, let's do something epic. Unaget. Yeah. Tukakuja falls, kujinice, unakituka hiyo. Yeah. Good times, good moments. Na inshallah ama ni inshallah. Zenga kabakia. Acha ujinga na. Last time tulisikia chapati kwanza. Na unajua nilisikia kitu. Leo tunapika nini? Leo ni nyama. Leo ni nyama tena. Leo nyama tena na mchele. Leo mimi nawafanyia hivi. Unajua ile nyama? Mimi nakuwa aka chef jenga. Napika hizi mastuff. Mimi na nyama tuko hivi. Kama taze. Guys, so let's keep it locked. I'm going to move you hapa kwa hii waterfall yote. At the same time as we get back to celebrate, bado pia tutakuwa pamoja, si ndio? Unataka kutembea hapa? Hii ni team tembea Kenya ama team building? Team building ama je? Team building. Don't let me go hapa. Tony, hi. You good? Yeah. Let's go out. Okay. Hey. Aya, huyu. Apande. Panda huko juu. Ken pia we panda. Tony. Utachukua video. Ukipanda. Nianze tu kuset mapema. Guys, look at that area by the way. Do you know what guys? It's ever full during the rainy season. Maji huwa yanajaa hapa mbaya sana. So napanda milima. I'm climbing the milima and the mabondes. Tony, what's up? Okay. Guys, look at it.
kuna watu wa miguu nyeupe, kuna watu wengine katikati, kuna wengine wamebarikiwa na miguu, kuna wengine ni shida. Hebu niwaulize. Hapana, kila mtu aniambie na jina yake ya kikwao. Sinaona vile mtu anakuwa na hard toes. Hizi huku umekauka hadi natoa cracks. Sijui mimi kwetu tunaita miatoka. Miatoka. Sasa na yenyi mnaita aje muziki? Amangere. That's kupasuka miguu Amangere. From the Kisii wanaita amagere. Amangere. Aya, sasa na nyinyi kwenyu mnaita aje? Tunaita miatoka. Miatoka. So the hardness in the toes inaitwa miatoka. Na Brayo, sasa wewe unatuambia aje? Tunaita akala. Imekaa uongo. Ni Kala. Sasa mimi nikitembea na tire tunaita akala na ingine tu ni akala. Ai. Unasema aje na wewe Alan? Mtu anaita kindanda. Ati shindanda. Ati umekauka mguu kama. Miatoka. Uko nayo? Hebu tuambie Alan, uko nayo? Sida ya kucharaza. Na Ken sasa. Wacha nipita pande nyingine nipo. Tuone Ken watuambia vile wanaita. Ken, yenyu mnaita aje? Tunaita Singritet. Hata kana nasikia nimedanganya. Ai, singritet. Ama singriat. Leo mimi nasikia kanta ulimi, lakini at least leo tumekaa with a new word ya miatoka. Miatoka ina Kikuyu word tunaita miatoka. Miatoka is the hardness in the toes, Miatoka. And the cracks. Ambaka stones zinaweza ingia inside. English name ni gani sasa? I don't know. Let them judge by the Okay. Lucky. Ajia kitu nitani nini nitachukua tu yenye nishachukua fish. Ndio samaki. Okay, fair. Right. Leo mtunoma, leo ni samaki na samaki and ugali ya hata leo jioni. Na tunachukua ndizi. They are dipping now here. Woo! Thanks so much. Yeah. Okay. Hey guys, now we are going back. Hey, we are going down, and you must be very careful here while now going down. You can find yourself trending on social media that he was just holding the camera. Then later on, what happened next? He was found himself down the waterfall there. So there now you find yourself, the stones have dismantled your body. Your identity is no longer known. So my crew is in front there, guys. So guys, we are traveling back. Hey, look at the guys. Others are doing what? Others are fishing. So guys, after a very long day going to waterfalls together with my crew, we have decided to come up with a party again so that we celebrate together with my people. Do you know guys, we are hosting it again?
at the same place we hosted last time at Ken's place. So guys, I want to take you there. You see the food that has been prepared today for us. We celebrate together with my people, you know. Are you ready? So let's get there and see the food that has been prepared there. Okay. Chakula kitayari. Chakula kitayari. Oh my. Ladies and gentlemen, boys and girls in the house. It's about to go down. Eh. Mwenye amepika hii chakula naye. Okay. Nina. Instructions ndo hatustaki sahi. Ati wewe usiniwekee supu na nyama. Sasa juu mimi sikulangi nyama. Sasa stop. Nilikwambia ununue ndengu kutoka Tambo. Nikakwambia hadi utume koechi ukakataa. Koechi nimemwambia tunamshughulikia kaa yeye mwenyewe. Anina. Ala idea na kamunyu. Naka. Ndio. Unajua sisi sio pamoja na wao. Enzi yetu ni nyingine. Hii ni enzi nyingine. Nchini hapo nini mmefanikiwa ita mtimu kwa 19 kama mko na wao hiyo stroke nyingine. Unaona inakaa different. Wenye mmezaliwa 1990 na watoto wa 2000. Wewe unashinda place. Basi si maana kana ocheki kitambo sisi tulikuwa age ya kuna nani? Kuna bibi. Maina. Pendwa. Ngine haita pati. Era mama. Karibuni. Welcome guys.